Anybody revise the topics of yesterday class so we can move to the new one today? Kirtana? Kirtana. మా వినపడుతుందా నేను అడిగేది అసలు? వినపడుతుంది మ్యామ్. విష్ణు చెప్పండి, what are all the components of a distributed system? ఎప్పుడు మాట్లాడేవాళ్ళు, ఎప్పుడు వినేవాళ్ళు, ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అయ్యేవాళ్ళు, రెస్పాండ్ అవ్వడే మిగతా వాళ్ళందరూ పడుకుంటున్నారా? ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి మీకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి అని చెప్పి? సో మీరు మళ్ళీ క్లాస్ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్కి యూ నాట్ బి గివెన్ విత్ ఎనీ రివిజన్. సో దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ టైమ్. సిలబస్ మోస్ట్లీ ఆన్లైన్లోనే కంప్లీట్ చేసేస్తాము. ఆఫ్లైన్కి వచ్చిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ క్లాసెస్ ఏమి ఉండవండి. మోస్ట్లీ రివిజన్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే స్టడీ అవర్స్ ఉండొచ్చు. అవి ఏవి లేకపోతే ఓన్లీ కంప్లీట్లీ ల్యాబ్లో కూర్చొని మాత్రం ప్రాజెక్టే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ నిన్న గూగుల్ ఫామ్ ఫిల్ చేయమంటే ఎందుకంటే అంత టైం తీసుకున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు? ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వమంటే మాత్రం ముందుంటారు రెడీగా ఇవ్వడానికి. ఇంకా 9 మెంబర్స్ ఇవ్వాలి. మీ డేటా ఇవ్వడానికి ఏంటి? మీ ప్రాజెక్ట్ బేసిస్ డివైడ్ చేయడానికే కదా ఫామ్ ఫిల్ చేయమని చెప్పింది. పైగా ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే హైదరాబాద్, ఏలూరు అని రాస్తారా? అసలు అన్న అర్థం ఉందా? ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చారంటే ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అయినా మీరు అసలు ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏలూరు, హైదరాబాదు, నన్ను ఇవి రాసుకుంటారా? అదేనా ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే? ప్రాజెక్ట్ వ్యూలో ఫామ్ పెట్టి మెసేజ్ పెట్టి మీ ప్రాజెక్ట్ బ్యాచెస్ కోసం డేటా అడుగుతున్నాం ఇవ్వండి అంటే పర్సంటేజ్ గ్రేడ్ పాయింట్లో ఇవ్వండి అని నేను ప్రత్యేకించి క్లాస్లో అనౌన్స్ చేశాను. గ్రేడ్ పాయింట్స్లో ఇవ్వండి అంటే మళ్ళీ పర్సంటేజెస్లో రాశారు. మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరికి సార్ కాల్ చేసి అడగాల్సి వచ్చింది, పర్సంటేజ్ అలా ఎందుకు రాశారమ్మా అని. గ్రేడ్ పాయింట్స్ రాయటం రాదు, మీ ప్రొఫైల్ మీరు ఫిల్ చేసుకోవడం కూడా రాదు ఈ లెక్కన. ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చిన పర్సన్ 4th సెమిస్టర్లో ఉన్నారు, మీకు ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏలూరా, హైదరాబాదా, నన్ను, నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఇవి ఫీల్డ్స్ ఫిల్ చేయటం. ఇలా ఉంది మీ స్టేటస్. మీరు ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, రేపొద్దున బయటకు వెళ్ళి జాబ్ చేస్తారు, మళ్ళీ మీరు మీ జూనియర్స్కి గైడ్ చేస్తారు. ఏంటి ఇంకా ఎవరు ఫామ్ ఫిల్ చేయాల్సిన వాళ్ళు? కనెక్టెడ్ పీపుల్లో ఉన్నారా? కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరూ ఫిల్ చేశారమ్మా? ఎస్ మ్యామ్, చేసాం మ్యామ్. ఎవరిబడి? ఎస్ మ్యామ్. ఇంకెవరైనా ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే ఇమీడియట్గా ముందు ఫామ్ ఫిల్ చేయండి. మీకు ప్రాజెక్ట్ బ్యాచెస్ లేట్ అయితే, గైడ్ తెలుసుకోవటం లేట్ అయితే యూ విల్ బీ ద సఫరర్స్. ఎందుకు అంటే మీరు చూస్ చేసుకుని స్టార్ట్ చేసేటప్పటికి చాలా టైం పడుతుంది. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినట్టుగానే ఇఫ్ దేర్ విల్ బీ ఎనీ అబ్సర్డ్ థింగ్స్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ కోవిడ్ కేసెస్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ మీకు ఆన్లైన్లోనే అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతాయి. దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఆఫ్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ యూ. అండ్ మోస్ట్లీ ఇన్ జనరల్ అందరికీ తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్, మేబీ సమ్ విల్ బి ఎండింగ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ద జూన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో మీరు వచ్చాక మీకు టైం ఏమి ఉంటుంది, మీకు మిడ్స్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారు, ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేసుకుంటారు, మీ రివ్యూస్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతాయి. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, మేకి మీరు మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యే లోపలనే మీ ప్రాజెక్ట్ మ్యాచెస్ మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకుని వచ్చే లోపలనే, అంటే ఐ మీన్ మీరు ఆన్లైన్ కంప్లీట్ అయ్యి ఆఫ్లైన్కి వచ్చే లోపలనే యూ విల్ బీ గెట్ కంప్లీటెడ్ విత్ 1 or 2 to 3 రివ్యూస్. అంటే ఆల్మోస్ట్ డిజైన్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేజ్లో ఉంటారు. సో మేము కాలేజ్లో లేం కదండి, మాకు ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా అవుతుందండి, దిస్ ఇస్ నన్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ నౌ. యూ హ్యావ్ టు అరేంజ్ అండ్ ప్లాన్ యువర్ సెల్ఫ్, ఓకే. సో కాబట్టి బీ వెరీ కేర్ఫుల్. 4-1లో వదిలేసినట్టు నిద్రపోయినట్టు సంవత్సరం మొత్తం మన క్లాసులు జరిగి, ఒక సెమిస్టర్ క్లాసులు సంవత్సరం మొత్తం జరిగి ఆ తర్వాత ఎప్పటికో ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయని మాత్రం మీరు ఊహించుకోకండి. ఇట్ విల్ నాట్ రైట్ బీ ఫర్ ద 4th సెమిస్టర్. 4th సెమిస్టర్ ఇమ్మీడియట్గా ప్లాన్ చేసేసి త్వరగా ఎండ్ చేసేయడానికి
ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ, చాలా అంటే 95% మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి ఎండెడ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద జూన్. So kabatti within the span of the month you will be having the first internal, second internal, and also your project work to be completed. And at the same time your seminars also. మీకు మొత్తం 4 సబ్జెక్ట్స్, ఒక సెమినార్, ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. 4 సబ్జెక్ట్స్ మీకు తెలుసు 100 మార్క్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కూడా ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద 100 మార్క్స్ అండ్ యర్ సెమినార్ ఆల్సో. సి మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ మీరు సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సింది చాలా ఉంది ఈ సెమిస్టర్లో. ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ అండ్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ. మీరు గాలికి వదిలేస్తాను అని అంటే మీ ప్రాజెక్ట్, మీ డిగ్రీ కూడా అలాగే గాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మీకు 4-2కి వచ్చేసారు ఆల్రెడీ, మీకు ప్రతిసారి పుషప్ చేయాలని అంటే ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్ ఆర్ అ ట్రిటీ థింగ్, ఇట్స్ అ షేమ్ ఆఫ్ ఆన్ యూ. మీకు మరి ప్రతిదీ గుర్తు చేయాలంటే ఎలాగండి? మీరే ముందుకొచ్చే ఇంట్రెస్ట్తో మేమేం చేయాలి, మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు, మమ్మల్ని డివైడ్ చేయండి అని చెప్పి ఈ పాటికే మిమ్మల్ని మీరు అడగాల్సింది పోయి, మేము అడుగుతున్నా ఇచ్చిన ఫామ్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు ఇంత ఎందుకు అంత ల్యాగ్ అవుతుంది? ఇచ్చిన ఫామ్ ఫిల్ చేయడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫిల్ చేయలేరా? సో కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇమీడియట్గా అది ముందు కంప్లీట్ చేయండి. అండ్ బీ రెగ్యులర్ అండ్ అటెంటివ్ టు ద రెగ్యులర్ క్లాస్, నార్మల్ డైలీ క్లాసెస్. సో ఇంకా స్టిల్ 66 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్? ఇట్స్ 94, బట్ స్టిల్ యు ఆర్ ఓన్లీ 66 ఎట్ ద క్లాస్. మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారండి? వై యు ఆర్ గివెన్ విత్ ద ఆన్లైన్ క్లాసెస్? బికాస్ ఆఫ్ ద పాండమిక్ ఓన్లీ యు ఆర్ ఎట్ ద హోమ్. లేదు అనుకుంటే ఇక్కడే ఉంటున్నారు కదా, ఒకళ్ళు కూర్చొని మరి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పడిపోతూ. బయట కరోనా ఉందన్న విషయం మర్చిపోతున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చాక నోబడీ ఆర్ బీన్ క్యారీయింగ్ ద మాస్క్, నోబడీ ఆర్ క్యారీయింగ్ ఎనీ శానిటైజర్స్. సో ఎందుకు మనం ఇంట్లో ఉన్నాము? ఏం జరుగుతుంది? ఎందుకు జరుగుతుంది? వీఆర్ నాట్ ఎట్ ద లైవ్ ఇన్ ద కాలేజ్. సో వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ టు బీ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ బై గైడెన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ గైడెన్స్ తీసుకుని, ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని, మనం ఇంట్లోనే ఉన్నాము అనుకుంటే మనం ఎంత ల్యాగ్ అవుతున్నాము, మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత లేదు, మన గైడెన్స్ ఎంత మిస్ అవుతుంది, మనం మళ్ళీ ఫ్యాకల్టీని అడిగి తెలుసుకోవాలి, స్టాఫ్ని అడిగి తెలుసుకోవాలని అన్న ఎంతూసియాజం కానీ, ఆ భయం కానీ, ఆ గిల్ట్ కానీ మీ దగ్గర కనిపించట్లేదు. సింప్లీ ఆర్ జస్ట్ మీకు ఏదో ఆన్లైన్ క్లాసులు పంపితే హాలిడేస్కి వెళ్ళిపోయినట్టు వెళ్ళిపోయారు అంతే. ఇలాగే ఉంటే చాలా కష్టము. మీకు సెమ్ అయితే మాత్రం ఇదవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నిన్న ఆల్రెడీ ప్రిన్సిపల్ సార్ మెసేజ్ని కూడా మేము మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాం రిగార్డింగ్ ద అటెండెన్స్. యువర్ అటెండెన్స్ ఇస్ బీన్ కన్సిడర్డ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద మార్చ్ ప్రాక్టికల్స్. మీరు ప్రాక్టికల్ జరుగుతున్న దగ్గర నుంచి కూడా మీ అటెండెన్స్ని కన్సిడర్ చేస్తూనే ఉన్నాము. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద సెమిస్టర్ అండ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెమిస్టర్ ఎండ్ అయింది ఈరోజు లాస్ట్ వర్కింగ్ డే, లేకపోతే సెమిస్టర్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది ఈ పర్టికులర్ వర్కింగ్ డే, సో అటెండెన్స్ ఇక్కడ క్లోజింగ్ అట్లా అని ఏం లేదు. సో ఎప్పుడైతే మీకు వర్క్ అయిపోయిందో, అంటే ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి 3 ఎగ్జామ్స్, దేర్ ఆన్వర్డ్స్ మళ్ళీ మీకు అటెండెన్స్ కన్సిడరేషన్లోకి వస్తుంది. సో టేక్ ఇట్ ఇస్ అ సీరియస్ అండ్ మ్యాండటరీ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ రిగార్డింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇవన్నీ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఓకే, రోజు ఇదే ప్రతిరోజు దీనికోసం ఒక 15 minutes 20 minutes మీకు కేటాయించాలంటే యు ఆర్ నాట్ అ ఫస్ట్ ఇయర్స్, రైట్? యు ఆర్ ఇన్ అ 4-2. సో ప్రతిరోజు చెప్పించుకోకుండా మా ఫ్యాకల్టీతో, రైట్? సో what is the last class we discussed about the characteristics of the distributed system. What is the distributed system we discussed about, right? So taking the internet as example, we discussed about a distributed system as a interconnected large internetworks or networks which are communicating with each other by passing or transmitting the messages among them. So large internets కానీ, intranets కానీ, లేకపోతే networks కానీ, whatever it is, connected computers are going to be connected through specific network connectivity to communicate among themselves by passing the messages. That is nothing but a distributed system. Okay, and the components that may be comprised of a single distributed system is a network, a distributed architecture, a distributed operating system, and a distributed application. So whenever we are present in any distributed system or distributed environment, what sort of components do we have? అసలు ఒక distributed environment లో మనం ఉన్నాము అంటే మన దగ్గర ఏమేమి ఉండాలి, in which what are the components that we will get with or comprised with అని అంటే, ఒక నెట్వర్క్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఒక డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ అన్ని మన దగ్గర ఉండాలి. టు ఆపరేట్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్కిటెక్చర్ వీ డూ హ్యావ్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అండ్ టు ఆపరేట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ సిస్టమ్ ఆర్ డెస్క్టాప్,
to connect or communicate with the other networks, we do need an application. ఒక అప్లికేషన్తోనే మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలం కాబట్టి కంపల్సరీ, అండ్ దట్ అప్లికేషన్ షుడ్ వర్క్ విత్ అ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ ఇన్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ని కంప్యూటర్స్తో కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని అంటే a particular application is needed which needs to communicate with the network. సింప్లీ ఒక నార్మల్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే అది నెట్వర్క్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తుందో లేదో తెలియదు, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ అవర్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్, డస్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ విల్ లీడ్ యూ టు ద కమ్యూనికేట్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్? ఒక వర్డ్ తీసుకుంటే మీరు ఎక్స్టర్నల్ వర్డ్తో కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? It's an application, but it won't be able, it's not able to communicate with the external world, or using that particular application we won't communicate with the external world. But we need some applications with which we can communicate with the other parties or other networks throughout the globe ఉన్న డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్తో మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే మన దగ్గర డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్ ఉండాలి. దాన్ని ఆపరేట్ చేయాలి అని అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్లో డిఫరెంట్ కాంపనెంట్స్ ఉండాలి. అలాగే దాన్ని కంట్రోల్ చేసి షెడ్యూల్ చేయడానికి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి. అలాగే మనం డిఫరెంట్ కమ్యూనికేటింగ్ నెట్వర్క్స్ని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి వీ డూ నీడ్ ద networks. Okay, so these are all the components that are comprised or constituted with a distributed system, right? And coming to the characteristics of a distributed system, any distributed system having an operating system and an application and architecture and also a network should follow three common characteristics. So what are those three common characteristics? Are concurrency control or a concurrency maintenance, and no specific clock maintenance, and also no dependent failures. No dependent failures and nothing but independent failure should be there. అంటే మనం ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ని ఇంటర్కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ టు బి ఫాలోడ్ బై డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే, ఒకటి కంకరెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్ అ ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ ప్యారలల్ కమ్యూనికేషన్. సో ఒకళ్ళతో ఒకరికి సంబంధం లేకుండా ఒకరి తర్వాత ఒకరు చేయాలని, అంటే సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ కానీ సీరియల్ ట్రాన్స్మిషన్ కానీ సీరియల్ ఎగ్జిక్యూషన్తో సంబంధం లేకుండా, అంటే వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్ అని కాకుండా ఎవ్రీబడి విల్ బి వర్కింగ్ ఇన్ ప్యారలల్, ఎవ్రీబడి ఆర్ బట్ కమ్యూనికేటింగ్ ఇన్ ప్యారలల్, ఎవ్రీబడి ఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఇన్ ప్యారలల్. దట్ ఈస్ ద కంకరెన్సీ. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నో గ్లోబల్ క్లాక్. ఈ టైంలో మనం వర్క్ చేయాలి, లేకపోతే ఈ టైంలో మనం అందరూ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్లో మనం ప్యారలల్గా వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ షుడ్ బీ ఇట్ ద సిమిలర్ టైంలోనే మనం అందరూ ఆపరేట్ చేయాలి. ద సేమ్ క్లాక్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్డ్ అనే స్పెసిఫిక్ కన్స్ట్రైంట్స్ ఏమీ లేవు. We can do our work and we can just transmit or communicate to the other side. మన సిస్టంలో మనం వర్క్ చేసుకుని వేరే సైడ్కి మనం జస్ట్ ట్రాన్స్మిట్ చేసేస్తాం. ద అదర్ పర్సన్ విల్ రిసీవ్ ద పర్టిక్యులర్ థింగ్ అండ్ హీ కెన్ సీ ఆన్ హిస్ ఓన్ టైమ్. సో మనం చేస్తున్న వర్క్ యూఎస్లో వాళ్ళకి యూఎస్లో అదే టైంకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని ఏం లేదు. మనం చేస్తున్న వర్క్ మనం ఇప్పుడు చేసేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే కమ్యూనికేట్ చేస్తే ఇట్ మే బి రిసీవ్డ్ ఆన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద యుఎస్ పీపుల్. So no global clock will be maintained. And coming to the independent values, as all the systems are being get connected and all are communicating through with each other, so ఒకరితో ఒకరి చైన్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నో నీడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఫెయిల్యూర్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఫెయిల్యూర్స్ స్పెసిఫిక్గా ఉంటే ఎక్కడైనా మనకి కమ్యూనికేషన్ స్టాప్ అయిపోతుందేమో. డూ వీ స్టాప్ విత్ ఎనీ సింగిల్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ద కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్? ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టంలో, ఈ కనెక్టెడ్ సిస్టంలో మనకి ఎక్కడైనా ఫెయిల్యూర్ వస్తే డూ వీ నీడ్ టు స్టాప్ ద కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ద కమ్యూనికేషన్ గెట్స్ స్టాప్ అంటే no, it will not happen. Why? Because any specific failure in a distributed system will be considered as a independent failure itself. It will be just get bypassed and all other going to be get connected. ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ కానీ ఒక నెట్వర్క్ కానీ మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టంలో ఉన్నది ఫెయిల్ అయితే ఇట్ విల్ బి గెట్ బైపాస్డ్ ఫ్రమ్ ద కమ్యూనికేషన్ ఫర్ ద మూమెంట్ అంటిల్ ఇట్ గెట్స్ బ్యాక్. అది బ్యాక్ వచ్చేంత వరకు, రిపేర్ అయ్యి వచ్చేంత వరకు కూడా ఇట్ విల్ నాట్ బీ considered as a failure system and it has been a obstruction for the communication. It will be bypassed from the communication and other all are going to be get connected again. So దాని మాత్రం పక్కకు పెట్టేసేసి మనం మిగతా వాటితో కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ అంత ద ఇండిపెండెంట్ వాల్యూస్. అండ్ కమింగ్ టు ద examples, right? So examples of the distributed system, the first and the popular example of the distributed system is the
internet. It's a very large distributed system which allows the users throughout the world to communicate with each other using the different services. సో ఇంటర్నెట్ అనేది మనకి చాలా పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ అండి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్కి. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ ఒకరితో ఒకరు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బై షేరింగ్ ద డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ అండ్ ద రిసోర్సెస్. రిసోర్సెస్ని కూడా డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ని డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ని ఒకరితో ఒకరు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారు. బట్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్, not only confined to the particular geographical area, it is being spread over the total globe. సో టోటల్ వరల్డ్ మొత్తం వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. మనకు ఆల్రెడీ ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ తెలిసినవే. వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ఉంది, ఆన్లైన్ గేమింగ్ ఉంది, ఈమెయిల్ యూ ఆర్ యూజింగ్, సోషల్ నెట్వర్క్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్, ఈ-కామర్స్ సైట్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్. ఆల్ దీస్ ఆర్ బీన్ perforated, all are going to be using the internet services. Okay, సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుని మనం ఒకరితో ఒకరు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, లార్జ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్లో మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నాము త్రూ అవుట్ ద గ్లోబ్, త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నాము అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్ హయ్యర్ స్టాండర్డ్లో మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం వల్ల మనకి ఇంటర్నెట్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా, చాలా పాపులర్గా మనకి యూజ్ చేసుకోగలుగుతుంది. నెక్స్ట్ థింగ్, ఒక సార్ట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకొక సార్ట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్కి ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే, అంటే ఒక ప్యాటర్న్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకొక ప్యాటర్న్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని అంటే వీ డూ నీడ్ ద టీసీపీ ప్రోటోకాల్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ only using the IP, you can also using the TCP/IP for communicating with the different types of networks, right? And we have also seen in the last class what is the an example of an internet network. Internet network అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఉండొచ్చు. We may have the group of ISPs, you may have the group of LANs, you may be having the individual desktops, you may be having the group of intranets, and all are going to be connected to a backbone network. So a modem link or an internet link or a LAN link will be different with the backbone network. So LAN link, internet link, server link, modem link, backbone network link different ఉంటాయండి. LAN link is going to be having between the systems pertaining to a particular organization or a campus. And coming to the any particular network link, it will be connected between the modem and the corresponding campus organized LAN. Campus organized LAN ki modem ki connect అయి ఉంటుంది, and which is going to introducing our network టు ద ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్. ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్కి మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే మోడమ్తో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి. మోడమ్కి మనకి మధ్యలో ఉన్నది నెట్వర్క్ లింక్. సో ఆ నెట్వర్క్ అన్నీ కలిపి అంటే ఒక ఏరియాలో ఉన్న స్పెసిఫిక్ ఇంట్రానెట్స్ కానీ, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ నెట్వర్క్స్ కానీ, మన ఇండివిజువల్ హోమ్ నెట్వర్క్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి ఒక ఏరియాలో ఉన్న నెట్వర్క్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కనెక్టెడ్ టు ద బ్యాక్ బోన్ నెట్వర్క్. ఎందుకు అంటే వీఆర్ నాట్ అ సింగిల్ పర్సన్, అండ్ అవర్స్ నెట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ అ సింగిల్ లింక్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్. ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్తో కమ్యూనికేట్ చేసుకునేది ఒకే ఒక్క లింక్ మనది ఒకటే కాదు, మనతో పాటు హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ లింక్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెట్టింగ్ అవుట్ సైడ్ టు ద నెట్వర్క్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద రీజియన్ నుంచి మనకి థౌసండ్స్ ఆఫ్ లింక్స్ బయటకు వెళ్తున్నాయి. సో ఇవన్నీ మనకి యాక్సెస్ చేసుకునే కెపాసిటీ గల ఒకటే ఒక నెట్వర్క్ ఏంటి అంటే బ్యాక్బోన్ నెట్వర్క్. Backbone network is the largest network through which you are going to communicating in a number, in a large number, in a bulk మన number of people ఒకేసారి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది బ్యాక్బోన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్. సో కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్తో పాటు మనకి శాటిలైట్ లింక్స్ కూడా అవసరం. ఎందుకు అంటే వీఆర్ ఆపరేటింగ్ విత్ ద ఇంటర్ నెట్వర్క్ నాట్ ఓన్లీ విత్ ద కనెక్టివిటీ, వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ ఆల్సో. సో ఆ వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ ఎలా వస్తుంది అని అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ లింక్స్. సో ఇంటర్నెట్లో మనకి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. విల్ బీ హ్యావింగ్ ద బ్యాక్బోన్ నెట్వర్క్స్, విల్ బీ హ్యావింగ్ ద నెట్వర్క్ లింక్స్, విల్ బీ హ్యావింగ్ ద మోడమ్ లింక్స్, విల్ బీ హ్యావింగ్ ద డెస్క్టాప్ సిస్టమ్స్, విల్ బీ హ్యావింగ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంట్రానెట్స్, విల్ బీ హ్యావింగ్ ద different groups of internet service providers which are providing the access of the internet for us. సో ఇవన్నీ కలిపితేనే మనకి ఇంటర్నెట్ వర్క్ అవుతుంది. ఇవంతా మనం ఆల్రెడీ చూసాము. సో మనకి ఇంటర్నెట్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్స్ ఉంటుంది, సబ్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి, కంపెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఎవర్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గెట్ కంప్రైజ్డ్ ఆఫ్. సో ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ కూడా ఉంటారు. డిఫరెంట్ థింగ్స్ అన్నిటితోనే మనం కనెక్ట్ అవుతూ మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇంటర్నెట్ హియర్. ఓకే, and coming to the intranet, 1 minute.
Right, back. Right. So coming to the intranet, this is another example of a distributed system. See here already we have seen that internet is consisting of a group of intranets again, right? So so internet is also is already a group of intranets, subnetworks, or organizational networks, or anything on whatever it is. Now the intranet is a portion of the internet, already we know that, okay, which is going to be separately administered and which is having a certain boundary, that is it is going to be confined to a particular area or a particular organization or a campus. It will be having certain policies and rules and regulations which is to be followed for a particular area or region. So intranet అంటే internal అన్నమాట. That is nothing but pertaining to a confined to an organization or a college or a village or a town or whatever it is. సో ఒక పర్టికులర్ రీజియన్కి ఒక పర్టికులర్ బౌండరీకి సెట్ చేసిన ఇంటర్నెట్వర్క్ని అంటే కనెక్టెడ్ కంప్యూటర్స్ని మనము ఇంటర్నెట్ అంటాం. ఇట్ మే బీ ఇట్స్ అ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్. మన ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే ఇంటర్నెట్లో కూడా సర్టన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కనెక్టెడ్ ఇన్ టు ద internet itself, right? So this particular intranet is a portion of an internet which is separately administered, having a specific boundary or a limitation, but so a particular area or a configuration, having certain security policies also. Okay, and ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. So coming to this, this is the intranet. So ఇక్కడ మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇంట్రానెట్ ఇచ్చారండి. So this intranet is belonging to a particular organization. So చూడండి ఇక్కడ. So it shows a typical intranet. It's composed of several local area networks, LANs, linked by backbone connections. So this particular అంటే ఈ ఇంట్రానెట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి అంటే డిఫరెంట్ ల్యాన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ల్యాన్స్ అన్ని కూడా మనకి బ్యాక్బోన్ నెట్వర్క్స్తో ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. అండ్ నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ admins యొక్క responsibility. So how the networks are being configured, in which configuration all these LANs are being configured, how they will be get organized, how they will be get arranged, how they will be communicating, what are all the IP addresses, what are all the different security policies to be followed. Everything will be decided by the administrator of this particular network. Okay, see here, this is an example of an intranet. So what this internet is consisting of, local area network. So all these are all the local area networks, that is nothing but the LANs. Okay, and each and every LAN is having their own email server and also the file server and a web server, printer and other servers and desktop systems. గమనిస్తున్నారండి? సో ఇంటర్నెట్లో ఏం చూసాము, వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఇంట్రానెట్స్, ISPs, individual LANs, individual modems, individual desktops, all are being connected with the backbone networks and also the corresponding satellite links. సో బ్యాక్బోన్ లింక్స్ ఉన్నాయి, శాటిలైట్ లింక్స్ ఉన్నాయి, వాటి అన్నిటితోనూ ISPs అంటే ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నెట్వర్క్స్, ఇంట్రానెట్స్, అలాగే ఇండివిజువల్ ల్యాన్స్, ఇండివిజువల్ డెస్క్టాప్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి ఇంట్రానెట్లో ఇండివిజువల్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సిస్టమ్ తీసుకుంటే అంటే మన కాలేజ్ క్యాంపస్ తీసుకుంటే దిస్ ల్యాన్ is belonging to the CSE, this LAN is belonging to the IT, and this LAN is belonging to some office. Okay, right. So this is with CSE, right, and this is with IT, and this is say its office, right? So these are the different LANs of our college, right, which are being connected through the backbone networks. These are the backbone networks, and each and every LAN separately having the individual desktops or the systems. These are all the connected computers, right? So these are the desktop computers, and this particular LAN is connected with different computers in the CSE, in the office, and also in the IT. Other than the సిస్టమ్సే కాకుండా ల్యాన్ అంటేనే మన కనెక్టెడ్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి నెట్వర్క్లో, రైట్? ఈ సిస్టమ్స్ కాకుండా ఒక్కొక్క నెట్వర్క్కి ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే
printer and other servers. Okay, printer and other servers, ఒక వెబ్ సర్వర్, ఒక ఈమెయిల్ సర్వర్, ఒక ఫైల్ సర్వర్. సో ప్రతి ల్యాన్ నెట్వర్క్కి కూడా మనకి ఇలాగే ఒక ప్రింటర్ అండ్ అదర్ సర్వర్స్, ఫైల్ సర్వర్, ఈమెయిల్ సర్వర్, అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ కనెక్ట్ అయ్యాయి. సో అంటే ఐటీలో కూడా ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, సిఎస్సిలో కూడా ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, ఆఫీస్లో కూడా ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. వీటన్నిటిని మనం ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో వీ హ్యావ్ బీన్ కనెక్టెడ్ ఆల్ దీస్ LANs internally using the backbone networks, and all these are being connected to the router or firewall. All these are connected to the router or firewall, and this particular router or firewall is going to communicating with the rest of the internet. అంటే మనమంతా కూడా ఇంటర్నెట్ మనం ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, సిఎస్సిలో కానీ ఐటీలో కానీ ఆఫీస్లో కానీ మనం ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. All are our connected computers, and all our connected computers are being operated by the servers. ఈ సర్వర్స్ అన్ని మన ఆపరేట్ చేసుకోవడానికి మనకి సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాయి. బట్ వెన్ వీ వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ ద ఇంటర్నెట్, ఎక్స్టర్నల్ వాళ్ళతో మనం కనెక్ట్ అయ్యి మనం వాటి సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ విత్ ద రూటర్ ఆర్ ఫైర్వాల్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో కాలేజ్ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ యొక్క రూటర్ కానీ ఫైర్వాల్ కానీ మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడే రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్కి మనం interconnect అవుతాం. Until and unless we are not connected to the router or firewall, we will be communicating internally, CSC to IT and IT to office, office to CSC, like this. In a circular way, we will be communicating with each other. సో మనం మాత్రమే మ్యూచువల్గా ఇంటర్నల్గా కనెక్ట్ చేసుకోగలము, కమ్యూనికేట్ చేసుకోగలము ఇంటర్నెట్లో. ఎప్పుడైతే మనం ఒక రూటర్కి ఫైర్వాల్కి కనెక్ట్ అవుతామో, విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నెట్, దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ బి కనెక్టింగ్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్. ఇదండి రూటర్ ఆర్ ఫైర్వాల్ వేర్ యూ ఆర్ బిన్ కనెక్టింగ్ విత్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నెట్. గ్లోబ్లో ఉన్న మీ వేరే ఇంట్రానెట్స్తో కానీ, ఐఎస్పీస్తో కానీ, వేరే నెట్వర్క్స్తో కానీ, ఇండివిజువల్ ఫ్రెండ్స్తో కానీ మీరు కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని అంటే మీ రూటర్తో కానీ మీరు ఫైర్వాల్తో కానీ కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలి, కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. రైట్, లైక్ దిస్ ద ఇంటర్నెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వర్కింగ్ ఫర్ యూ. ఓకే, వన్ right, this is about the intranet connectivity. Okay, so చూడండి 1 week right కదా. Right. So coming to this intranet, which is connected to the internet via router, already we have seen, and you are going to use the services of the web or email. And this particular internet has to maintain its own security. Why? Because it's all other labs are belonging to the organization, own organization. There is no problem for it. But once it has been connected to the external network, it has to look after its own security, right? Because it has been connected to the external network, which is not known. Nobody who has been on the other side, who has been with communicating with us, who are been entering our network, who are been entering our firewalls, our system. సో మన సిస్టంలోకి ఎవరు ఎంటర్ అవుతున్నారు, మనతో ఎవరు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారు, మనతో ఎవరు కనెక్ట్ అవుతున్నారు మన నెట్వర్క్, ఇదంతా మనకి ఎవరు చేస్తున్నారో తెలియదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు సెక్యూర్ అవర్ ఇంట్రానెట్. మన ల్యాన్ని, మన గ్రూప్ ఆఫ్ ల్యాన్స్ని, మన నెట్వర్క్ని, మన సర్వర్స్ని మనము వీ హ్యావ్ టు సెక్యూర్. సో ఫర్ దాట్ వన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజింగ్ ద ఫైర్వాల్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఫైర్వాల్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, ఆల్రెడీ మీరు చదువుకునే ఉంటారు సిఎన్ఎస్లో, దిస్ ఫైర్వాల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి protecting the intranet by preventing the unauthorized entries or unauthorized entrance by the other people. So network నుంచి, external network నుంచి unauthorized access ఏమైతే ఉందో, unauthorized people ఎవరైతే ఉన్నారో, is going to be filtering and it's going to be suppressing or preventing the users to enter. సో వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉంటేనే దే విల్ బి అలౌడ్ ఇన్ టు ద నెట్వర్క్. సో మన నెట్వర్క్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి, మన నెట్వర్క్తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి, once if they are authorized, then only it will be allowed by the firewalls to communicate with our network. Okay, so that is the case of internet. Right. So అయితే ఈ పర్టికులర్ ఇంటర్నెట్ని if you want to
install or embed the intranet to design our internet to be get connected with the ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్. ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్తో మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇంటర్నెట్ మనం అరేంజ్ చేసుకుని మన ఆర్గనైజేషన్లో ఆపరేట్ చేయాలి అని అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ ద రియల్ టైమ్లో మనం కనుక ఆలోచిస్తే దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెయిన్ ఇష్యూస్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ డిజైనింగ్ ద కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ కాంపనెంట్స్ని అంటే ఇంటర్నెట్ ఆర్కిటెక్చర్ మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ని కన్సిడర్ చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ టు బి కన్సిడర్డ్ వైల్ డిజైనింగ్ ద intranet అంటే ఫైల్ సర్వీసెస్ ఆర్ నీడెడ్ టు ఎనేబుల్ యూజర్స్ టు షేర్ డేటా. సో ఫైల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండాలి, హౌ ద ఫైల్స్ హ్యావ్ టు బి షేర్డ్, హౌ ద ఫైల్స్ హ్యావ్ టు బి స్టోర్డ్ అండ్ హౌ ద ఫైల్స్ హ్యావ్ టు బి కమ్యూనికేటెడ్, బట్ ఎలా షేరింగ్ ఇవ్వాలి, షేరింగ్ యాక్సెస్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఆ షేరింగ్లో ప్రొటెక్షన్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, అలాగే డేటాస్ని ఎలాగ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి, వాటిని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయాలి, హౌ దే హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ బీన్ considered. Next thing is firewalls tend to impede illegitimate access. That is nothing but they has to firewalls ని ఎలాగ మనము ప్రిపేర్ చేయాలంటే how they has to be planned in such a way that they has to face with every time the illegitimate access. Illegitimate access ఏవైతే మనకి ఇంటర్నెట్ వస్తూ ఉంటాయి, అవుట్ సైడ్ ద నెట్వర్క్ వస్తూ ఉంటాయి, every time it has to get suppressed, it has to ask about it, has to question about it, has to prevent them to access into our network. మన నెట్వర్క్ అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ఏమైతే అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుందో వాటిని ప్రతిసారి కూడా రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి ఫైర్వాల్స్ యాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. అలాగే యాజ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇవన్నీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ అబౌట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్. ఎంత మనకి సాఫ్ట్వేర్ పడుతుంది, సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి అని అంటే, సాఫ్ట్వేర్ దీనిలో అంతా వర్క్ అవ్వాలి అని అంటే ఈ ల్యాండ్స్ని మనము సాగ్రిగేట్ చేయాలి, కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలి, కమ్యూనికేట్ చేయాలి, కనెక్ట్ చేయాలి. అలాగే వాటిలో ఫైర్వాల్స్ని మనము ఎంబెడ్ చేయాలి. ఫైర్వాల్స్ని జాగ్రత్తగా మనము వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ప్రిపేర్ దెమ్ టు మేకర్స్ టు ప్రొటెక్ట్. సో వాటిని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసేలాగా వాటిని ఎలాగా ప్రిపేర్ చేయాలి, హౌ దే హ్యాస్ టు ప్లాన్, హౌ దే హ్యాస్ టు బి ప్రోగ్రామ్డ్, వీటన్నిటికీ కూడా ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ కాస్ట్, వీ హ్యావ్ టు ఎనలైజ్ బిఫోర్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ద ల్యాబ్స్. ఓకే, సో ఫైల్ సర్వీసెస్ని ఎలాగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ఐ మీన్ ఎలాగ డిజైన్ చేసుకోవాలి, అలాగే ఫైర్వాల్స్ని ఎలాగ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ హౌ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ హ్యాస్ టు బి a cost has to be analyzed. All these things has to keep in mind while before getting into the design of the components of the internet. Okay, and the third one, that is example systems flow. First one is the internet, next one is the intranet, and third one is mobile and ubiquitous computing. సో మళ్ళీ మొబైల్ కంప్యూటింగ్ వచ్చేస్తుంది కదా, ఆల్రెడీ మనము లాస్ట్ సెమిస్టర్లో చదువుకున్నాం, మళ్ళీ వచ్చింది. సో దట్ అంటే మొబైల్ కంప్యూటింగ్ కూడా కావాలి ఈ సబ్జెక్ట్కి. ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ కాదు, మనకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కావాలి ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ చదవాలంటే, రైట్? సో కమింగ్ టు ద మొబైల్ అండ్ ubiquitous computing, యాజ్ ద టెక్నాలజీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అడ్వాన్సింగ్ మోర్ అండ్ మోర్, టెక్నాలజీ పెరిగిపోతూ ఉండగా అలాగే స్మార్ట్ థింగ్స్ ఆర్ స్మార్ట్ వర్క్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అండ్ పీపుల్ ఆర్ బీన్ మూవింగ్ ఓవర్, పీపుల్ ఆర్ నాట్ స్టికింగ్ టు ద పర్టికులర్ ప్లేస్. సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ద వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ వైర్లెస్ కంప్యూటింగ్. వైర్లెస్ కంప్యూటింగ్కి వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్కి నెసెసిటీ అండ్ ఎసెన్షియాలిటీ పెరిగిపోయింది. టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ అండ్ కంప్యూటింగ్ నేచర్ పెరిగే కొద్దీ, కంప్యూటింగ్ నేచర్ అడ్వాన్స్ అయ్యే కొద్దీ కూడా, యాజ్ ద కంప్యూటింగ్ నేచర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అడ్వాన్సింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈస్ బీన్ అడ్వాన్సింగ్, పీపుల్ ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ వైర్లెస్ నెట్వర్కింగ్ అండ్ వైర్లెస్ communication, which has been increased to integration of small and portable computing into distributed system. So distributed systems అంటే కనెక్టెడ్ కమ్యూనికేషన్, నెట్వర్క్, డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి, చాలా పెద్ద నెట్వర్క్ ఉంటుంది, అందులో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ నెట్వర్క్ అని అన్నాం. ఈవెన్ దో వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ అ లార్జర్ నెట్వర్క్స్ విచ్ ఆర్ బీన్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ త్రూ ద larger computing devices which are connected with the networks, and they are also having the operating system and the communication pattern and everything. People are being in desire of or in want of having all these networks to be in a wireless. సో టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ అయిపోతూ ఉండగా అండ్ మనకి వర్క్ నేచర్ మారుతూ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దర్ ఇస్ అ నెసెసిటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ద వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ద వైర్లెస్ నెట్వర్కింగ్. సో ఆటోమేటిక్గా మనకి వైర్లెస్ నెట్వర్కింగ్, వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? యాజ్ యూ ఆర్ బీన్ హ్యాండ్లింగ్ విత్ హ్యాండ్, మాన్యువల్గా మనము ఆ డివైజెస్ని కానీ ఆ నెట్వర్క్స్ని కానీ డైరెక్ట్గా మొబైలైజ్ చేస్తూ కాంపాక్ట్ సైజులో క్యారీ చేస్తూ కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాము. వైర్లెస్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడా ఫిక్స్డ్గా ఉండదు, కాబట్టి మనం కంపల్సరీ క్యారీ చేస్తాము. అండ్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామంటే వీఆర్ నాట్ ఫిక్స్డ్,
ఓకే, డివైస్ ఇస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వీఆర్ ఆల్సో నాట్ ఫిక్స్డ్. ఆటోమేటిక్గా మనతో పాటు డివైస్ని మనం క్యారీ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ బి వెరీ స్మాల్ అండ్ ఆల్సో పోర్టబుల్. చాలా చిన్న సైజ్ అయి ఉండాలి మనం క్యారీ చేసే విధంగా. అలాగే మనం క్యారీ చేసి మూవ్ అవుతున్నా కూడా ఇట్ షుడ్ పొసెస్ ఆల్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విత్ ద స్టాటిక్ కమ్యూనికేషన్ డివైస్. స్టాటిక్ కమ్యూనికేషన్ డివైస్ ఆర్ వైర్డ్ కమ్యూనికేషన్ డివైస్తో ఏమేమైతే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయో అండ్ మనం మొబిలైజ్ చేసే డివైస్తో కూడా అంతే టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ షుడ్ బి పోర్టబుల్, ఇట్ కెన్ బి క్యారీడ్ ఓవర్ ఫర్ ఎనీ ప్లేసెస్. ఈ ప్లేస్లో వెళ్తే మనకి కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, ఈ ప్లేస్లో వెళ్తే మనకి కమ్యూనికేషన్ ఉండదు, ఇలాంటి ఏమీ లేకుండా ఇట్ షుడ్ దీస్ థింగ్స్. సో అలాంటి మొబైల్ అండ్ యూబిక్విటస్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏ టైంలో అయినా ఎక్కడైనా ఎలా అయినా కూడా మనం క్యారీ చేయగలిగేలాగా, మనం కమ్యూనికేట్ చేసేలాగా, మన నెట్వర్క్ యూస్ చేసుకునేలాగా ఉండేదే మొబైల్ అండ్ యూబిక్విటస్ కంప్యూటింగ్. మొబైల్ అంటే మీకు తెలుసు మూవబుల్, యూబిక్విటీస్ అంటే ఎనీ టైమ్ ఎట్ ఎనీ ప్లేస్. ఓకే, ఎనీ టైమ్ అండ్ ఎనీ ప్లేస్ వీఆర్ రెడీ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ అనమాట. సో అలాంటి డివైజెస్లో మనకున్న డివైజెస్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇక్కడ మనం లిస్ట్ చేసుకున్నాం. ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్స్, హ్యాండ్ హెల్డ్ డివైసెస్ లైక్ మొబైల్ ఫోన్స్, స్మార్ట్ ఫోన్స్, జీపీఎస్ ఎనేబుల్ డివైసెస్, పేజెస్, సారీ ఇక్కడ పేజెస్ అని ఉంది, పర్సనల్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్, వీడియో కెమెరాస్, డిజిటల్ కెమెరాస్, ఏవైనా కూడా మనకి మొబైల్ అండ్ యూబిక్విటస్ కంప్యూటింగ్లోకి వస్తాయి. అలాగే వేరబుల్ డివైసెస్, ఐ మీన్ వేరబుల్ డివైసెస్ అంటే మనము పెట్టుకునేవన్నమాట, లైక్ స్మార్ట్ వాచెస్. ఓకే, అలాగే పర్సనల్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్, అలాగే డివైసెస్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద అప్లయన్సెస్ అంటే మనం హౌస్ హోల్డ్ డివైసెస్ కానీ లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ డివైస్లో మనము ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ని ఎంబెడ్ చేసేలాంటివి అంటే వాషింగ్ మిషన్స్ కానీ, హైఫై బ్లూటూత్ డివైసెస్ కానీ, కార్స్ ఆర్ రెఫ్రిజిరేటర్స్, వీటన్నిటిలోనూ కూడా మనకి ఎంబెడెడ్ డివైసెస్ వస్తాయి. ఓకేనండి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద మొబైల్ అండ్ యూబిక్విటస్ కంప్యూటింగ్. అంటే ఏంటి, ల్యాప్టాప్స్, ఫోన్స్, రెఫ్రిజిరేటర్స్, కెమెరాస్, ఓకే, సో స్మార్ట్ వాచెస్, పీడిఎస్, పేజెస్, పర్సనల్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్, కార్స్, రెఫ్రిజిరేటర్స్, వాషింగ్ మిషన్స్, రూటర్స్, వాట్ నాట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కమింగ్ అండర్ ద మొబైల్ అండ్ ద యూబిక్విటస్ కంప్యూటింగ్. సో ఇందులో ఏం జరుగుతుంది, ఎలాగ మనం దీన్ని కంప్యూటింగ్ చేస్తాము, ఆల్ దీస్ థింగ్ విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. అండ్ స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ అండ్ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ ద టైం టేబుల్ ఏంటి అంటే మండే నుంచి you will be having a seminar slot and also the project slot online itself. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను 4 to లో మీకు కంపల్సరీ మీరు ఆఫ్లైన్కి వచ్చేటప్పటికి మీ ప్రాజెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఎలా కంప్లీట్ అయిపోతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ చేంజ్. సో టైం టేబుల్లో మీకు మండే నుంచి కంపల్సరీ సెమినార్ స్లాట్, ప్రాజెక్ట్ స్లాట్ కూడా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. యూ విల్ బి గివెన్ విత్ ద సెమినార్ స్లాట్స్, యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ బై అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ విత్ దట్. అండ్ ప్రాజెక్ట్ స్లాట్స్ కూడా ప్రతిరోజు కూడా విల్ బి హ్యావింగ్ ద రివ్యూస్ అకార్డింగ్ టు ద షెడ్యూల్స్ గివెన్ బై us. ఓకే, నేను ఎలాగంతసారి మీకు ప్రాజెక్ట్ స్లాట్స్ గురించి, ప్రాజెక్ట్ టైం టేబుల్ గురించి మీకు క్లారిటీ ఇస్తాము. ఈవినింగ్కి మీరు ఈ ఫార్మ్స్ కంప్లీట్ చేస్తే ఈవినింగ్కి మీకు బ్యాచెస్ వచ్చేస్తాయి. యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ అండ్ సెమినార్ డీటెయిల్స్ వచ్చేటప్పటికి మీకు మేడం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తారు, కృష్ణవేణి మేడం. ఓకేనండి. సో ప్లీజ్ కీప్ నోట్ ఆన్ దిస్. సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్. డోంట్ రిలాక్స్ ఫర్ ద 4th సెమిస్టర్ ఎట్ ఆల్. 4th సెమిస్టర్ మీరు రిలాక్స్ మాత్రం అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అవ్వకండి. మీకు ఎంత వర్క్ ఉందో మాకు కూడా ఆన్లైన్లో అంతే వర్క్ ఉంది. సో ప్లీజ్ కిన్లీ అబ్జర్వ్ అండ్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్. మీతో పాటు మేము కూడా వర్క్ చేయాలి ఆన్లైన్లో. సో మీరు ఉంటే మీ వర్క్ అవుతుంది, లేదు అనుకుంటే యూ విల్ బీ పనిషబుల్ అండ్ ఆల్సో యూ విల్ బీ ద రిగ్రెటబుల్. మీకే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకేనండి, అది ఆలోచించుకొని రెడీగా ఉండండి మండే నుంచి ఆ 2 స్లాట్స్కి కూడా. సెమినార్స్ అయితే సెమినార్స్ చెప్పాలి, అలాగే ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ స్లాట్ అయితే కనుక ప్రాజెక్ట్ స్లాట్స్లో మీ రివ్యూస్, మీ ప్రాజెక్ట్ యొక్క స్టేటస్ ఎప్పటికప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో స్లాట్స్ ఇచ్చేస్తాము, ఆ టైంకి అకార్డింగ్గా ప్రాజెక్ట్ స్లాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఐ మీన్ వాటి స్లాట్కి సంబంధించిన స్టేటస్ని మేము ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనండి, రైట్. సో ఐఎమ్ లీవింగ్ ద సెషన్ నౌ.